Yes. And I pay UTA Media FM 92.9. Within the Samuel Kofi Seal of Grace International Chapel F1. And I pay me tons of frogs on 8:30. Yebe share some nasi. And I pay Yankopa Yadoma make Kasafa unfailing hope. And that's why in New Hamon Obi Timmy when that's what Sawa Pabaha. Udrum Pempesubia, I say, oh, they won't kenny pahon. Yankopon, ewo, be pebi mao. Bra, na bra beti o Yankopon sawende na ube yinshira. And then I pay me now Kasafa Samamato, the fall of Satan. The fall of Satan. Satan, I hear here. Ni sentini say, Brana, yesia topic, a foundational doctrine. Go for bisa questions be brave. It may be a question if we have a promise say we'll deal with it. And the say you Obi say Onyankopon eti more than pa aden oni made nyina na obo Satan. Owie ye na oni Satan kon wi ntokwa na wato na to asase say your suru mumma nyina asase furu mu nwie. Aden ti na Onyankopon yesa na Satan tete yesa. Eti okorin se bia minim no ono de obu bia sa asere na ba ne tin so wa ni Satan aye me we na Onyankopon ka ho bi. One first Satan and man can minister a problem with. It because a bit sweet, and Bessan is Bibifa Satan Hona. I knew ye be a crofo a channel. Nagoponam not the most church. Who is Satan? Satan crown a wine. A Diana is see ye, I am a Satan, be ye Satan. Satan a trim point saying. I saw Sasana ye cano, a yano crown and yano cre. Babu yon sembi oha enye no kre ne adana ne aka nto ahwe ya we nya nkyerase abeka se no kre ba na enye no kre mpese mi gina tresem eso ekiro. It is of yanko Ezekiel chapter 28 yankan free 12 nkosi 19 yen hwe Satan, the origin and fall of Satan. Satan na hyase ene na hwe ase onyimpa ba masukwa dwom do wo tale hen ho. Yes, son of man, take up a lamentation for the king of Tyre. Nasa no den. Embre Eraze Yakopon sini. Okay, eti aha Satan, not of Satan, king of Tyre. Tyro hene. Ana Onyakopon hom eba Ezekiel so. Ana Onyakopon nam na hom ka kire Ezekiel say Ezekiel onipa ba. Take up a lamentation for the king of Tyre. Onipa ba. Cha Tyro hene ho kwadwom. Diareho mano. Lamentation is a wusun o comprehend udiareho. Emma Tyro hene yes Satan. Yanko. Owozi nso wane kaba oso penyo wo. Osi afo kire Satan. You were the seal of perfection. Osi Satan anka oye abodie mu ina fefede a eye. Abodie nyina mu afefede a. In other words no. Nyakopon sheda bo Satan soronko. No ho ofe na enfonso bianum tie Yakobon wa Satan directo eya say Yakobon wa Satan made the devil out of himself. Yakobon bo ne perfect it was say anka wo ye Yakobon wo ye abode nyina mu afefede a eye nyansa ashawma you were full of wisdom na izimu wo ahofio mu eba ahofem in beauty. Udimu ewa ahofemu. You are full of wisdom and perfect in beauty. Owo nche wo nyame ni tro edimu. Satan na also nyame tro edim. So when you say Yakopon bo nipa Adam or the Adam to Garden of Eden. Okay. Or chere na Adam wo your friend is saying Satan no wo. Or sin na ko Yakopon tro mu Eden mu. Eho na Yakopon de ne try. Awo nche awo nyame ni tro edimu. Abozin bo biara ye wakata ho. Enti also what Eden na out here. Ana abodin bo ina ya onkata ho. Yakopon hyeda de abodin bo. Sardius, Topaz, Denchembo, Bill, Onyx, Jasper, Japheth, Emerald na Carbuncle na Sika. Wo impinti na wo mbentoa hwan nya bia wo mu. Da wo bo wo na wosiesie hwa. Owo na eye cherub a wasra no na wakata. See, until see Yakopon de abodin bo. Eniema
esombo na bo Satan ana say wo ne cherub a wasra no a okata so you are a covering cherub na mezi usi ho me de usi ho ma ebetena nyame bepo konkro no do Yakopon say me de Satan na oye Lucifer no me de usi ho Yakopon bepo konkro no so ho na wo ja abonu ntemu na enante uzi fusane o kire bia na wo eja abo ntem ana na wo nenam wonam eja abo ntem izimu wa wakon mu fida wo bo efrida Yakopon bo no efumso biara ni ho na udimu wo wakon na mu efumso biara ti Yakopon wa mo Satan say me shada bo bia o metiti nipa na udimu arazi kodru de wo hun obrachi wo mu udimu akosi da wo hunu abusudie wo mu we gwazi dudu nti wazi emimzi shewu mu ma ko na ayabwan de minti da moto wo chende atantanze fi nyame bipo no do na owu cheruba ekata do ma se we fija abunu ntem ema wa komado wo wa hofe nti afi o kire ni nti a YouTube nsam no Yakopon tu mi free ne kronkron ne bepo kronkron no so no o se na me si ball na ho ofe ana o ma wa ho ofe nti wakoma ewuhuriye eze wo hran ama wo nyansa apro ana wo say nyansa you are full of wisdom wo say wo nyansa no ma to wo achin fomu eti ma to atwene fom meze wo ato ahemfo anyim me de wato ahemfo anim da won hwa wo se won hwa wo wo mumuye no dudu nti wo gwazi mu brachi nti egu konkron bia ho fi de minti na ma maje fil wo mu efrezi wa hwo na ma da ro nso wo asaso do wo wana wo hwo wo nyina enwado wana wo nyim wo aman mu nyina ho bobo hwan wo wo o adan ehuze na rent na ho arabioda. Praise the Lord. Hallelujah. Sa scripture Ezekiel 28:14-19 my yehu the origin of Satan na hyase ene na hwease the origin and for it Onyankopon bo Satan say obofo a odimu an archangel a odimu a wa abofo hye wase a o controlling won o se wo hunufo so bia wonimu efida obo no ekosi da wo huna busudie wo mu da o ma na koma so esanse na odam befu a esanse na ne ho ofe na ode ahuro de hye ne mu na authority a Yakopon o se sa tam na wo to no twene ye afi yenko Isaiah 14 na kan from 12 to 14 Isaiah 14:12 to 14 you see here bibi Isaiah 14 o say how you are falling from heaven O Lucifer son of the morning how you are cut down to the ground you who weaken the nations for you have said in your heart I will ascend into heaven I will exalt my throne above the stars of God I will also sit in the mount of the congregation on the farther side of the north I will ascend above the height of the clouds I will be like the most high Embre eduana ifi suru ahwiase a ayede na wo free suru ahwiase Satan as a chin raba oh ensuruma hyerenfo anapaba embre wetwa wo atufo mu a hwese de wetwa wato fom owa ebre amanama naze wo na wo tumi na wo bre amaman ase na eka wo wakoma mu de na wo de wo kan no wakoma mu se bonsam no mabofo makwaso osoro ana mefro makro mebama hingwado atra nyame raba Onyankopon suru ma no atifi ana mema mahwinga so asi nti Satan baby Onyankopon de ni siye na so nani ohwe no ho na ho ofa o se adenti na mintumi enkosoro nche Onyankopon ade na mintumi nje enidie ni na abodie nyina nkoto me sore mu eti o ka se meforo makọ Onyankopon ensuru ma na atifi na me de mahingwa na kosi ho so in other words no okọ acha Onyankopon na Yakopon ahye na se na matna buanofo bepo no do wo kwamu afomu na etuomu no ho mebofo matra nsuwisi na etifi no hara mebede aboso no na so wobabra wo aze akoshewe yes mefro makọ munukum soro me ya na meye me ho se osuru ni no Satan no eti ne nkyira se etia ne se Onyankopon boss Lucifer say you perfect udimo ana
ɔsra ne ngo ana Satan ankasa ma ahantan ba ne mu n'ani ansɔ ne Onyankopɔn yɛ ma no ana ɔsɔre tia Nyankopɔn ɛno na ɛma Satan hwe ase a wotu ne free ne bepɔ kronkron no so enti yetu Satan no Satan so wɔ abɔfo ɛhyɛ n'ase nti ɔne n'abɔfo nyinaa ana wɔnam ana ɔno so ɔpɛ worship ɔpɛ ɔsom efi that time no Satan sɔre tia Onyankopɔn ɔsɔre tia nipa ni na ne sɛ Satan botan ne sɛ ɔbɛsɛe Onyankopɔn tirimpo so Satan is still attempting to destroy all of the good that God has created in the natural order. Time na Satan hwe ase. Bible no nhyɛ da nkyerɛ yɛn emre pɔtee a Satan hwe ase. But we can deduce. Ebetumi aka sɛ, we Genesis chapter 1 verse 31 Yakobɔ asɛm sɛ, ade biara ɔbɔ yɛ biara na ade ni di mu. Everything God created was perfect. Genesis chapter 1 yanti Satan ka, chapter 2 yanti Satan ka, chapter 3 ana oyi miti wɔ. Nti ebetumi aka safely sɛ Satan hwe ase. Ɔhwe ase anse nipa bɛhwe ase. Nti possibly no Satan hwe ase ne bai. Bra no Onyankopɔn abɔ n'abɔdeɛ nyinaa wie. No Onyankopɔn abɔ n'abɔdeɛ wie. Na Satan ehu sɛ Onyankopɔn abɔ nipa. Na enipa aba bɛsom no. Ana ɔsɔre tie Onyankopɔn. We can conclude safely. So for Yanko Genesis chapter 3 40 to 15 to go answer na menka. Eti Genesis chapter 1 verse 31 no. Onyankopɔn hunu dia oyɛ nyina na hwɛ ɛyɛ para na ade sign na ade kyɛn na da ɛtɔ so nsia no. Nti by the 6th day no, da ɛtɔ so nsia no na emfum bie ni ade bia Onyankopɔn yɛ o. Nti Satan ahwe ase na ye between here and Genesis chapter 3. Satan ahwe ase no, me pese me kyerɛ ase na wote ase saa asɛm na ye ka sɛ ɔsoro mu ni asase mu ni no. Sɛ asɛm Onyankopɔn wa ka ne dada. Na asɛm a eba besi. Satan ahwe ase no, ne judgment Onyankopɔn hyɛ ase sɛ obu Satan atɛn. There are 6 judgments. Atemwo nsia ana Onyankopɔn edi Satan efam. There are 6 judgments. 6 judgments that Satan is going to pass through. So we can say there are 6 judgments associated with Satan after his fall. And each of these judgments describe a separate fall or different falls of Satan. Satan ahwe ase no eguma hodo. Na hwe ase edi kan no eye Ezekiel, so for Ezekiel ho 28 no, can just 14 to 16. Satan me say ohwe ase no, atem Yakobon ebu ehya ase se obu na ten. Aten awuru Yakobon obu no eye aten nsia, 6 judgment, 6 different judgments. And each of these judgments stand for different falls of Satan. Satan ahwe ase ahodo. Na hwe ase edi kan no eye Ezekiel 28 14 to 16 no. It is called the fall from glory, from glorified to profane, or hwe free and munyemu. He was cast out of paradise. He was cast out of the 3rd heaven. He was cast out of the immediate presence of God. Nyankopon tu ni free. Ne tena bia na ye Onyankopon in the presence of God. Remember, say he was anointed cherub. He was a covering cherub. Ezekiel 28 14 to 16. Awo na eye cherub a wasra no. Na no a wakata no do no. Na meze wosi ho. Ma ebetena nyame be Paul konkon no do no do. Jabo no ntemu na ananti uzi fusan. Okay. Zimu wa kon 14 to 16. Udi sister oja. Zimu wa kon mu fida a wo bo wo arazi kodru da wo hu obrachi wo mu.
wo gwaze dudu nti wazi emimzi hye wo muma na ayebon the minti na moto wochin de atantanzi fi nyame bipo no do. Aha. Verse 16 no. The minti meto wotwene friden. Onyankopon bipo konko. Nti Satan ne judgment atemodi kan no. Woto no free. Onyankopon bipo konko so the presence of God. O free ho. Tio, bese o tie ni. Asem ne nchire mu no. It is difficult but me gidi say on konko bebo na wate ase. Satan atemodi kan no. Eye say wo yiri free Nyankopon anim. Nti Satan need permanent place in the kingdom of God in heaven. Only permanent seat to surface no. But still Satan to me call Nyankopon anim until but to me call. Into the first judgment no. Bepo not so ye free bepo no. He was casted out of that mountain of God. In the second judgment, is Genesis chapter 3, 14 to 15. Brafe ya to no. Afe okoso Adam ni Eve no de won hwe ase no. Onyankopon sa pronounce judgment. So in the form of curses. Genesis chapter 3, 14 to 15. That was the second four. Yanko. Na Ewuraze Nyankopon say abotan no dem. O sende aye yinti. Wadom wo efiembo nyinara mu. Na hamumbo nyinara mu. Wo ye fondu na ebananto. Na huntuma na ebezi wo wonkwande nyinara. Na meze otan mobotro owonye oba no ntemu. Na wasefo nye na asefo ntemu. Obobo wuti na woso abona nti. Very good. That is the second judgment. Iti set ayebone na yeyi na free ne tenabia wo so. Ana oba Garden of Eden Adam. Ana oba dada won. De Onyankopon aka na odane no omo onipa hwe ase. Ehon na Onyankopon san pronounce the second judgment. Say wo me the time beto woni oba no ntem. Ene wasefo ne na sefo ntem. Na ono na obebo tiri na won so waka ne 90. It was the second judgment. A promise of say Onyankopon benam sa oba na o ma no hwe ase benam ne so ama wu Satan na sefo abo tiri. It will bruise your head. That was the second judgment of Satan. The third judgment of Satan, John chapter 12, 13, John chapter 12, 31. The third judgment of Satan. Satan ashiasia etoso miensa. Nti Satan ahwiasia mi edi kan no, eye se ye ni fi Nyankopon be pokronkron so. Na ahwiasia di ho mienu no, eye se Onyankopon dome no. Na ahwiasia di ho biom no esi wo Calvary. The cross of Calvary. Afi ni wiase atembu. Afi ni wiase atembu. Afi na woboto wiase hen achi. Afi na wobeyi wiase sudifo no ho. That was the third judgment. Bra wo boss Yesu ascendium. Bra Yesu the cross of Calvary. Into you can Hebrews chapter 2 verse 14 now. Or see, inasmuch then as the children have partaken of the flesh and blood, he himself likewise shed in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. It is Satan the judgment a tosum yensa eye bra Christo, the cross of Calvary. Christo be wuji and to me Christo did do me no. There was a pronouncement on Satan. O say a fain obeyi wiase sudi for no teche say yenyanyi no tama o hwe asi na yenyanyi no ho o di hin o baby. It was say a fain obeyi wiase sudi for no because agenkwa no wo yi na ba wo yi na pie na okro wo so to me enti o say wonam Yesu wo no so the say ni na okro wo so to me no through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Eti from there no oni owo so to me bia biom. Okay, enti ya ka 3 me gidi se obekai emu eden da battle obekai ni di kan no Ezekiel 28 14 16 wo yi Satan fi Nyankopon be so na taso biom Genesis chapter 3 wo dome no na taso biom wo Calvary bra Yesu Christo by wonam ebewuji ye no o say afeina wo yi wiase so di for. That was the third judgment.
ne di hɔ biom enyensi afei ene besi eye daache. So for yanko Revelation chapter 12 kind from 7 to 13 when ankrofo eye daache asem ebesi daache asem a ebesi enyensi eye prophetic that will be another fall of Satan. Satan ahwe here retwen no. Genesis Revelation chapter 12 all kind 7 to 13. Na akuzi ba so. Na akudi ba osoro. Michael nye na bofo nye dragon no zi. Michael ne na bofo ene dragon no di akon. Na dragon nye na bofo no wokwen. Wokwen. Na wontu hwan. Na wontumi won. Asu wonya ntenabia wo so bio. Tio, it is all one na ekon. Michael na bofo na abonsam na bofo. Obonsam. Satan enye ne match ne Nyankopon. Ne match ne tipen for ye Michael mo. Gabriel Archangel. Nti Nyankopon po na ekon. Satan tumi Nyankopon ni 1 minute. Nti Michael na ekokon no. Nti o se ntokwa ba Satan ne na bofo na Michael mo ntem. But when nya de nsa ntokwa ne si wanye den. Wonya tenabia wo so bio. Nor was a place found for them in heaven any longer. To aso. Na dragon kokroko no. Owo dada no a wo frɛ no abonsam nye Satan no. Wiaze nyina dada afo no. Woto ne chin asase. Woto ne chin asase. Me se asase mu enyensi eye da chi asem. Obi ka kire wo se asem sa esi bra Satan hwe ase anipa no onte tresem na se. Na me gidi se Yakob babu abeti ase na pe. Eye future prophetic fall of Satan. Na woto na abofo kan no hugui. Na woto na abofo kan no hugui. Na mete enzi kesi bi wo so de. Sa asem ni si ya na mete ani bi wo so se. Afi na yan Nyankopon nkwaje. Nye ahoze, nye ahinze, nye Christ ni tumizi no aba. Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ has come. We say that wato hen nuanom hwan tuafo no achen. Okay. Hwan e kasa wa ha sei no? Abofo na kasa correct. Ana abofo no say wa ye de hwan e ato na twene. Obi a oto ato a agidifo no. O si wa to ye nuanom, the accuser of the brethren. Enti abofo no hu ye say nuanom. The nia ototo ya no Nyankopon ni no. Wa to na twene. So for to aso. Now o si day and night Satan ko Nyankopon oto ho no wo hen Nyankopon anyim ase chenye ase san. Chese anapa nwumre bia Satan ba Nyankopon anim na ode yensem ko. Na wonam eguamba boja. Nye hwan adasesam du zi konyim. Okay. Twado. Na wandon hwan enkwa arazi koduru wo mu. Deminti hum so. Nye huma hum tete numu no nzi daw. Tio. Afi o se osoro monye de mundi asem asi wenti no. Osoro mundi daw. Twaso. Na asase nye po ndue. Asase ne po endue. Osende obonsam zi ebufuo kase esana aba hom nchen. Sambre ni siye no obonsam de ebufuo kase esana aba mo nchen. Osende onyimde ne ber a owo ye tia. Adentia because onim se ne mra owo ni eyetia. Hallelujah. Amen. So for 13 if I count enko. Na dragon no hu nda wato no achen asase do no. Ohun se wato na ato asase so no. Ota oba no a owo oba no do. Okay. We dey face wa. Enti sa ahwiase we enyansi sa se we da achi asem Onyankopon be ka chi nipa but sa time na rapture asi meto mebu ase na ya share revelation won rapture ne ba ohwim bre no when you will be caught up bra Nyankopon be hwim no sa time ye be kɔ ne ye fe no tribulation awunyehia kese mu for 7 years sa awunyehia ni mu no sa mre no Satan entumi nkɔ Nyankopon ni Satan ohwe ase na up to now otumi kɔ Nyankopon ni eko toto ya no but every samde no Satan will be si ne kwan a oni kwan se obekɔ Nyankopon ni makoto ya no no de abufuo kete be nipa so tie obi ka kira se saa asemu atoe o say o kan you know say every samde no wanya kwan wo suru bio mebo a enti obi ka kira se saa asemu esi bra wo to Satan twene ya na then it means Job chapter 1 verse 12 Job chapter 1 verse 12 so for there say no Asabranya member share no. Uhun abronsam da. Very good. Verse chapter 1 verse 6 no. Or say bra eba say osoro dom no begina Onyankopon anim. Na Satan so di wo mu bai.
Satan di wo mu bai. Eti a Satan no ɔhwe ase nyina no ɔnte soro hɔ. Ɔnte Nyankopɔn nkyɛn ɔba otumi yɛ na otumi kɔ hɔ. But you can Revelation chapter 2 I say from that time no na only access bio. Okay. Enti say Satan to me call Nyankopɔn anim. Job chapter 1 verse Satan call Nyankopɔn anim. But Nyankopɔn frɛ ne ma. And I go say hey na ha so e. Also me nam ana ma be pia see. Zechariah chapter 3 verse 1. Zechariah Satan ɔkɔ Nyankopɔn anim kɔtoto Onyankopɔn ma ano. Okay, Zechariah to say na ɔma me hu no ɔsɔfo panyin Joshua sɛ ogina Awurade bɔfo n'anim na Satan gina ne nifa sɛ ɔretoto na no. Na ɔkyerɛ Joshua ɔsɔfo panyin no dɛ ogina Awurade no bɔfo no anim na Satan gina na banyin fɔre toatoa no. Yes. Etitio Satan ɛnna ne na otumi ɛkɔtoto Onyankopɔn ma no. Bible no ma ya kyerɛ sɛ Revelation sɛ mmerɛ bi ba wɔbɛto Satan atwɛn efiri ne tenabea wɔ ɔsoro a ɔrentumi nkɔ hɔ biom. Mɛkyerɛ asɛm ase. Yɛka heaven a ɔho. Yɛwɔ 3 types of heaven. Yɛwɔ the first heaven, yɛwɔ the second heaven, yɛwɔ the third heaven. The first heaven is called terrestrial heaven. It is the sky. The second heaven, it is the stellar heaven. It is what we call celestial heaven. And yɛwɔ celestial heaven. The third heaven. Third heaven, ɛhɔ na Nyankopɔn te. Third heaven, ɛhɔ na Nyankopɔn te. Ɛhɔ na wotu bonsam firi enti bonsam ɔnte hɔ. But bonsam betumi akɔ. So for can we 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4. Na yɛnte aseɛ. Third heaven. Enti Bible no ka heaven a na sometimes may confuse. Omo fi say heaven bi ani gyina hɔ ma. Baby Onyankopɔn te. Aha. Menyum nyimpa bi wɔ Christ mu. Ɔse mi nipa bi wɔ Christ mu. Mfidwa na nyi 14 years ago. Sa ohunemu. Sa nipa na ohunemu. Onyi hunemu. Oni hunemu. Menyim. Me de minim. Nyankopɔn na onyim. Onyankopɔn no nim. De menyim pa no. Sa nipa no. Ohwim no kɔ ɔsoro a ɔtie baasa. Wɔhwim no kɔ ɔsoro ayɛ den. Ɔtie baasa. Third heaven. Aha to aso. Na menyim dem nyim pa no. Aha. Sa ohunemu. Okweti hunemu. Menyim Nyankopɔn na onyim. To aso. De wɔhwim no kɔ paradise. Enti ɔsoro atoso miɛnsa no. Ɛhɔ yɛ hefa. Paradise. Third heaven. Ɛhɔ yɛ paradise. Ɛhɔ na Satan free aseɛ hwɛ. But Satan into ɔnte paradise biom. But can you say there is a second heaven and there is a first heaven? Tio. But what you are saying, I say. Into you can Ephesians chapter 6 verse 12. I did say no can. Ephesians 6:12. They say no can. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tio, in the other kind of fantino. Osana ye yenye honam ni boja na enya ntokwezi. Enye ne honam ni boja na enya ntokwedi. Na yenye mpanyinze. Aha. Tumizi ni sumi mu wiaze ahemfo. Aha. Ni emumuye esunsuma wo so. Soro in the heavenly places. It is Satan until Nyankopɔn nkyɛn wɔ soro. Wahwe ase. Satan ni agent ni bi te ɛpo ase. Ebi wɔ asase so. Ebi wɔ heavenly places. Osoro. First heaven, second heaven. Ana otumi kɔ Nyankopɔn anim. Eko accuse yen. But emre bi ba Satan hwe ase. Ba Satan to me nkɔ osoro biom. He will not have access to God again. Sa asem ni be si bra tribulation. To be can say Nyankopɔn ka say osoro mu mo ma Nigeria asase mu ndia. Me pa cho prophetic. Sa asem ni nyensi e be si dache. I don't know if Nyankopɔn boya me yate ase a. Into okay I say nor was a place found for them in heaven any longer. So Satan will be judged and he will not have access again. Okay. Okay, Luke chapter 10 verse 18. Sa asem Jesus e share ho kom. Sa hwe ase we no. Jesus e share ho kom. Luke chapter 10 verse 18.
na ɔse hwan dɛ muhunu Satan dɛ ofi soro hwe ase. Satan, Jesus na kayo. I saw Satan fall like a lightning from heaven. Mihunu Satan say or shiase. Said ye. Dɛ enyinam. Enyinam free him. Fi soro. Okay. So this was a prophetic look to the coming fall of Satan during the tribulation. Nti Satan ahwe ase no, me say eguma hodo nsia. Se we hunu we a obey confused. Ubetimi aye sofo a wakosofo Bible school, you will not understand. Eguma hodo nsia. Okay. Yanko Revelation chapter 1 verse 18 to 19. Asemu be nya kakra nti be say me to watch. Revelation, the book of Revelation so ho. Eye niam miensa. Sofo yankan Revelation chapter 1 verse 18 to 19. Niam miensa. The whole Revelation is 22 books. 22 books ni yebetuma achim miensa. E ka niam miensa ho asem. Nyinya a ɔte ase no. Na muwi. Okay. Na hwɛ mete ase. Where ye bra Yesu da no ho de kire John e wo Patmos atase so. And I say, I am he who lives and he was dead, and behold, I'm alive forever. To us so. Na mukra owunye samnazin safe. Mikura owo any asamado safwa. Nti chirauza ehu. See, or say again. Chirauza ehu. Write what you have seen. Dia wahu no chere. Sa time Jesus can Jesus had done when dia chere John. Wama na hunu enkanedi anson, wama na hunu angels, the angels of the church are one in some. Or say chere dia wahu no, enya dia ubehu no. Dia wahu di kan chere dia wahu no. Afi ni tosu bi no. Nyeza owo ho. Any dia owo. Any dia when. Nyeza iyi echiri obaba no. Very good. And the things which will take place into the book of Revelation 22 books no. Ye chemu a eyemiensa. Paul John chere dia ohunu ye, dia wahu no. Dia ewo ho. Any dia be there, dia beba. Eti chapter 1, Revelation chapter 1, dia ohunu ye. Jesus ohunu ye. Friends in heaven Yakupon dan ho di kire no as the stars, the candlesticks. Eno ye ne ohunu ye. Dia ewo ho asori enso no ho ensema Jesus kire ye. Eno ye Revelation chapter 2 and chapter 3. From Revelation chapter 4 ana o say John brahase ana o say ofro kosoro chapter 1 to 3 ni na o fom no ohunu ade no chapter 4 ko ne ye frɛ no kosoro enu gina ho ma rapture time. So what he saw, he didn't see it from here. He saw it from heaven. It na Yakupon di gina ma ohwimbre no ye hwim no ana ye o kire hwe ne ye koso wasase so. Iti ono no heaven na o hwe ne ye besi. Iti chapter 3 chapter 4 akoni na ye eniema beba so for kan 19 ni biom eniema beba. Iti chapter 12 no na eye niema ebeba ho asem na oka enya dibi a esi dada in the past. I don't know if you understand it. Iti chiroza ehu. Chede ehu. Nyeza owo ho. Nya oho. Nyeza iye chiri obaba no. Wo ye chi ne ebeba. Nya ohu ye ne Jesus. De oho ne asori enso a Yakupon eka asori no hu ina ansem. Ana ne wo echi ne ebeba no eye from chapter 4 Revelation to chapter 22. Chapter 4 to chapter 22. In chapter 12, okay, I said, Ekunsi yesro, afe free sambre no, what to Satan, and then na pan for inegu asase so. Na wenya kwan wo suru biom, na Yakupon ka say, osuru mama maninje, na asase, mama mani, yimundua. Sasem no, eye nia ebeba, enya sema esi. Because, or say, from that time no, Satan will have okay the same way a city that they are. Then as well can I say about the that Satan go pay Unyakupo because from that place there were no access for him to heaven. We need access, we need Konya so Konyakupo him. About the same same way Satan to be Kojina Yakupo him at 2 Joba no. About the same way Sina Zachariah chapter 3 Satan to me cut to Joshua but for paying Joshua no. About same way 1 Kings chapter 22 Unyakupo for na evil spirit Kojina Yakupo him say Meko Ahab and him dada Ahab. So on ti home masemase sase mo nti asem. Hallelujah. Amen. Satan the judgment near we say so for we to etoso ahen. Sa judgment yi etoso ahen. 4. Sas judgment we see ya enwie near etoso judgment etoso num eba Revelation chapter 20 verse 2 to 3. Obonsam the judgment etoso num ebe saba.
na ɔkyerɛ dragon no ɔhɔ no wɔbɛkye no ɔwɔ dada no a ɔnanyi ɔbonsam nye Satan no aha na ɔkyekyere no mfe apem wɔkye nti ne judgment ɛsɛ to enum no yɛbɛkyekyere ne mfe apem aha to na aso ɔtoo n'akyi no bun no mu ne yɛde no ato amona mu eburu mu na ɔtoo no mu na yɛalɔke no na ɔsɔɔ ano wɔ no do yɛhɛ ma wanka daadaa ama no bio the judgment ɛtɔ so num kasa wei so esi yɛde ne bɛkɔhyɛ eburu mu bottomless pit mu na yɛato ne pono mu enti Satan afei onya kwan mbɛdaadaa wɔn sɛ yɛto no twene nea ɛwɔ fourth no ɔsɛ ohun sɛ ne mmerɛ no ayɛ dɛn nambra na aka ni so enti ɔde ani brɛ ɛbɛ so nipa so enti afei mmerɛ so yɛde no akɔto ebu no mu enti saa time no oni kwan koraa sɛ ɔbɛdada nipa ɔsɛ wanyɛ dɛn gye dɛ mfe apem no aso ana na ɔno akyi otwa dɛ wasan no mbrɛ kakra enti for 1,000 years afei na wey dey fɛ no millennium rule yesu bɛdi hene wɔ asase so sɛ Satan di hene enti saa time na yɛn wa wu onyankopɔn mu na ɔte ase na wa rapture de da nti tam Nyankopɔn bɛka sɛ asase mu nnue no na wɔn fata due na onipa di bɔne ama Nyankopɔn ahwim ne ma ama wɔn a wɔn nim Nyankopɔn no waka nti Nyankopɔn ka due fataw nti a tribulation ɛyɛ ahoyehia kɛseɛ ɛne ti na ɛsɛ sɛ saa due no ɛparo Onyankopɔn mpɛ sɛ saa due no bɛto nti na ɛsɛ sɛ wosom Nyankopɔn yie na ohwim wa abɔfoɔ na nka nkyerɛ sɛ due hallelujah amen eti ne judgment no afei ne judgment a etwa to a ɛyɛ 6 the last one yɛnkɔ Revelation chapter 20 verse 10 bra 1,000 years yɛ locking ne wie no ne etwa to na ɛyɛ na temu etwa to the fall of Satan the ultimate fall ne etwa to no ɛno ne Genesis chapter 20 verse 10 na ɔbonsam a ɔdaadaa ho no ɔbɔnsam ɔdaadaa ho no wɔtoo ne kyingya nye brimstone sutae no mu yɛto ne twene gya brimstone sutare no mu hɔ na mboa no nye nkwanhyɛnyi torofo no so wɔ aha na wɔbɛyɛ hɔn ayɛyɛdze adzekyee adzesa mbrɛsanten fɛfɛsa fesiwa eti Satan na hwease a etwa to no ɛyɛ ahwease a afei yɛyi ne yɛde ne baakɔto egyatade no eti wɔn mu progression no number 1 yɛtu ne firi na hingwa so wɔ so paradise number 2 Genesis chapter 3 yɛ judge no yɛ kɛse no number 3 wɔ cross of Calvary Jesus bua na ten number 4 ɛyɛ bra afei ntɔkwa si soro saa bra na wɔ hwim rapture naba saa time no na yɛ ni asase so na nneɛma sisi before we Genesis chapter 12 no na nneɛma esisi no na wagye nsoano watete nsoano nson na no ma asase wɔ so ma nneɛma kɛseɛ eti wɔbɛto no ato asase so number 4 enti ɔde ani brɛ bɛba nipa so number 5 afei wɔde ne bɛto bottomless pit amona donko mu for 1,000 years number 6 na wɔde nakɔto hell bonsam gym ɛne na onipa biara a ɔsom Satan yɛde wobɛka no ho ɛne na wie the Satan onim judgment ahodoɔ wɔ nyinaa onim ni na ɛne tena n'ani abrɛ no ɛne tena Nyankopɔn tu yɛfo sɛ mɔtamfo bonsam n'ani abrɛ bobom sɛ gyata si ne kwan sɛsɛ deɛ wosi Satan kwan a ɛyɛ yie because yɛwɔ grace yɛwɔ adom no ɔsi si ne kwan na obɛdwane firi hɔ eti wa resist Satan na wokɔ boro na ɔyɛ ana Onyankopɔn fɛnse Nyankopɔn anya deɛ kora wato Satan ana ɔsi fɛnse yɛndue na wo kora wantumi na ntena soro ana sɛsɛ wo power wo tumi to resist you have the power because Jesus Christ be wu ye no ye judge Satan Jesus be wu ye ne Satan na ye na hwe ase a etwen the ahwease a eba bio hallelujah nti we be say question say den na Yakobon bo Satan answer na ye simple Onyankopon wan bo Satan obobofo a odi mu ana obofo ye ne ho Satan afo obi be say nti Yakobon ohunu ade nyina Bible say Yakobon ni ade nyina ade ti na
onyankopɔn nim ade nyina na onim sɛ Satan bɛhwe ase na ɔbɔ Satan nyankopɔn sɛ onipa bɛhwe ase ana ɔbɔ onipa ampa. That is a legitimate question, but your answer ne ɔdɔ a nyankopɔn dɔ yɛn ɛni nti na onim sɛ Satan bɛhwe ase onipa bɛhwe ase na ɔkɔ so bɔ yɛn. Hallelujah. Bacha what you say na say sefun bacha wan ti ase a omo ti ase what you say ti ase a okay enti nyankopɔn amo Satan e born no ɔyɛ no ho Satan but na nyankopɔn nim sɛ Satan bɛyɛ saa so ɔka sɛ nyankopɔn nim a nyankopɔn nyɛ Alpha and Omega ɔnyɛ omniscient but nyankopɔn nim enti so for me bisa o sɛ me nim sɛ wo me ma o post na me ma o post a ube sorry tia ube di mi hamo na me koso the post ne ma say okay me ma the benefit of that me de ma wa e dey na kire try say na e wo mami e kire say e fa ho ne nyame nim fa ho no odo na me wo ma no so enti odo no me koso dia ade na ma I don't know say enya odo a anka Yakobon bre Yakobon hunu say Satan be sorry tia pe nka akombo Satan bro hu say enipa be hwe ase na akombo nipa. But I mention about love. Love include freedom of choice. Odo freedom of choice. So because odo no nipa no ma okwa ma wonchusu. Oso na pa o se hye atare we die biane we bibia ba bi odi tetima nipa no boa no. Odo one attribute of love is the power of choosing. Se me se me dowa se me ma freedom to choose. Ba ba bia no ne yerete. Na ma ne yere kwan mo nchusu. Ono na di bibia be ye bia me na atara be hye kese eno oya to say robot onyankopon na nye robot no be say obo no person obon crofo more freedom to choose, freedom to even reject him, and he will even respect him. Say o de me ma okonya otumi pull me de me dom. Hallelujah. Amen. Enti nyankopon boy no because of odo no o my freedom to choose. Angels need now the freedom to choose, and they Satan decided to reject God, to fight against God. And that is how come Satan be Satan. But don't think na Nyankopon nim se Satan be hwe ase na of course obo no or don't think na Nyankopon nim se wunipa ubayina ma obakodi Satan chi na of course so ebo. Hallelujah. Amen. Oba bi nyemwe okọ hospital no doctor say akwala no woni yem no American ni ba akwala no deformed akwala no yarefo iti opese oyi akwala no to twene enye say oba no betete sa oba no say no ade a ma conceive wo me yem akwala no me hunu no but akwala no me don I'm so close to akwala until the ma mu nyino o deform kura de o yi ni freni o ya chacha no etibia no manemra ama yewu onipa da sani o eyewu akwala no ma me no che say akwala na ewu no ntumi nya adwuma say otena akwala no ho saa onipa da sani kura no ohun say akwala no ye deform kura no odo akwala won ye mo hunu nti no o decide say obekipu ba obi o ye wicked onyem no hu say akwala no ne nai ba kompo ni ho a o ma doctor yegu what did I can say because me na mbawo oba why but say onyem na unim say akwala no ye deform now say no doctor o ye deform kura still and you don't even want to say when you do say no the same way or don't you know Nyankopon nim say ye be yina ma no oboy and or my freedom of choice, the ability to choose, including even to reject him. Yes, baby soon or baby tonight yes on be worry and a man so die or so die na oba no worry no oba no akofa be ma bi and oba na reject no ade chinya wa cancel marriage say on worry biom ade wa so die die no so no oba ne say die mu say wa worry mo oba no akofa be ma foforo so for we odo die de keke no it is all like yes Nyankopon na nya die no nim reality that's so unye sikaso it is Nyankopon nim but obema bi obeka say anima so sa die no but odo am do wonti no I will give you the benefit of the doubt. Me koso no ma ware. Hallelujah. Amen. Sanity. So no love, no second chance. Now,
onyankopɔn hunu sɛ Satan bɛyi n'aba no, what are the options? Na nyankopɔn options mmienu ana mmiɛnsa. Na edi kan ne sɛ okay, membɔ wiase koraa. Me ne mabɔfoɔ no, membɔ obi anka me, membɔ abɔfoɔ bi anka me ho, na obi abɛsɔre atia me. Nti ɛbɛyɛ onyankopɔn pɛ na wɔ hɔ. Nkɔnɔ yɛ fiti ase ne yɛn kɔbɛ nyankopɔn pɛ na wɔ hɔ. And he will be okay. But that is not love. There is no love in this story. To abort creation because he knew, said, this is what was going to happen. So the first option, no creation at all, no world, no angels, no human beings. Because me boni pana, me bobo for no me boni pana. Hallelujah. The second option is to create a world of only good and no evil. The second option is okay, well, boy, we are saying, enipa and Satan into me, ne ebeye compulsory. There is no love in this option. And I so what I say. Say Nyankopon boy, no boy say ebeye yentumi ntrusu. Enti yempo no pen ye besom no. Eba sa anya odo. Because odo include freedom to choose. Hallelujah. And here forced worship. And the enforced worship. You just say yes because you need option bia. Nti either say Nyankopon hu say Satan be yina ma no. The first one me mbo wiase. But there is no love in this option. The second one, mebo wiase, but wiase na mebo me ma won kwan ma omo enye bibia say by force omeso me. It is called forced worship. Onyankopon pe forced worship. There be onipa kra pe forced worship. Say Nyankopon pe first worshiper and call robots. Robot and there you can say robot. Onipa kra pe first you worship. Onipa I don't know say so pa say obi ya de amawa. Na de na wo ye na by force nti na wo ye enye so person wo ye by force only option bia sa na ye pe. Why na wo ko ware a wo pese wo ware oba na be ma senti one wo te ni say oba fufuru bi eni obi be ma fufuru bi eni wo. By force say wo option and ko betwusu ye pene a oba pull options o nipa otumi twusu ABC no say there be odo amedo wunti me di ABC nche me di B besi nche me no na betena sa na ye pe. Enti Nyankopon say obo papa nko a ana ohun sa na wan boy a anka ye be forced worship. The other one was Nyankopon ehun say na besi no say there be me do nipa me do modom nti enye hwe mekosoma bobonsam mekosoma bonipa eno eye the word of good and evil. This is the only option where there is love. This is the only option that perfectly represents the attribute of God, which is love. Hallelujah. Onipa bi antumi nyasa. Onipa hunu say ubeye de bone pe no cut off. Because yenti odase. But odo includes sometimes giving people second chance. Hallelujah. Entitie no Onyankopon yen say Onyankopon hunu say ade yi pe. Ana Onyankopon before babo wiase no onyambo wiase kra no. Onim say ne besi. Ana ofa ne doba Yesu Kristo ana otwa no to ho. Odine ya patade to kan Titus chapter 1 verse 2 or see the hope of eternal life which is God who cannot lie promised before time began. Eti onim say ipa hwe ase nti nipa onyambo nipa no onim say Satan beba ebe hwe ase. Onyambo na odi kan aye solution no aye Jesus Christ before the word. Okay, 2 Timothy chapter 1 9 to 10 or see who has saved us and called us with holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ before time began. Before time began, but as now revealed by the appearing of our Lord Savior, who has abolished death and brought life and immortality to light through gospel. Before time began, and boy Yesu, or the Yesu see wamaye, because we who never. When the best say me who say me nipa we a me be born me di adwuma be hye ne sa no obekwa akoton adwuma na matamfo na ma ye another arrangement masa ye another arrangement a me de me ba eba okoton wi a me de me ba ba gi sa nipa na oyi mi maye no masa ba gi no na masa de na ba ni munyam kase mu we na kire onyankopon do kase no hallelujah. Amen. But you need to understand love because I want to have a kase na obeka bisu sem e your don e ma onyankopon yesa okay. 1 Peter chapter 1 20 to 21 or see, he indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Theo, who was foreordained before the foundation of the answer we has no nim. Onimunti or my solution no
before babo Satan there ono nim enti ono obedi ne kwase asem no nim say Nyankopon anu yie no Nyankopon e ho deda set Yesu ho deda hallelujah enti Nyankopon oye perfect na di bia oye bia perfect oye perfect oni bibiara Satan our limitation Onyankopon ama yetumi utumi si Satan kwan okofa na damfo na woni ne kobo apam na otwi fa so a enkoblemu Nyankopon se wo tumi se wo si ne kwan hallelujah amen enti migiri se what you see freedom of choice is God's way Onyankopon on share enti on pese obesom ne by force say anka obema ye nyina asom ne by force but wama onipa freedom of choice choose God men choose Satan enti o ka kire Israel no me de owo ne kwa asimanim me de papa ne bone asimanim na so me de me tumofo say mo for papa na mo nyankwa you have the power to choose God don't go and choose Satan hallelujah amen e be the line on 05063632252 I say mo mo de nti anhwa nipa be confused 05063632252 05063632252 it's baba on there's 6 different judgments of Satan they are etwem ene ne ebeba hallelujah Satan the judgment a hold on sia no emumi esa eye ne isi dada emu bi eye ne ebeba yenya mfa nto hell yenya mfa nto amana donkodonkum yenya preventing no access from heaven hallelujah nti Satan to me ko toto ya no e wo Nyankopon anim anything na hon kronkron say o ye dimafo advocate ye lawyer no nti Satan kwa hon kronkron dimayen o dimayen na pawia na hallelujah